Fine. So what is wave generation using operational amplifier? Okay. So where it is used? So normally, whenever you see applications like uh, oscilloscopes or CRO or any other oscilloscopes, that are in all the places, and in communication circuits mainly you can see all type of wave generators being used. Okay, so the concept is exactly similar, or if you know the basic principle of a comparator and Smith trigger, then you can easily understand how wave generation is being performed. That is, if you understand the basic op-amp applications like clipping, clamping, and mainly comparator and Smith trigger. Comparator Smith trigger would அதே principle தான். They'll be having a input and they'll be having a V reference. Okay, so they'll compare each of the voltages. V input referencing compare பண்ணி inverting ஆயிருந்தால் அந்த condition satisfy பண்ணும்போது switching நடக்கும். நான் inverting ஆயிருந்தா அதுக்கேத்த மாதிரி condition நடக்கும்போது switching happens. Okay, so first we'll be seeing here square wave generation, which consists of two basic types, that is monostable and astable. Okay, so from the name itself we can understand monostable na ஒரு stable state இருக்கும், ஒரு temporary stable state இல்லனா quasi stable state இருக்கும். Okay, yeah? Monostable means one stable state will be there, and in case of monostable I'll be applying a input signal. Okay, input pulse நான் கொடுப்பேன். இதே அஸ்டேபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும், ஆனா நான் இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. with the help of normal positive feedback and normal ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபயர்ல யூஸ் பண்ற ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ், நார்மலா ஃபீட்பேக் யூஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்க இல்லையா க்ளோஸ் லூப் ஆப்ரேஷன், அதனாலையும் நார்மலா யூஸ் பண்ற ஸ்மித் ட்ரிகர்ல வர்ற பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். So the output, a part of output will be given back to your non-inverting terminal. So அதே positive feedback negative feedback சேர்ந்து it will generate your waveform. Okay, so in case of square wave generation, in case of wave generation எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு operational amplifierல you can perform many type of wave generations. Already you have studied what is how sine wave generators, oscillators படிச்சிருக்கீங்க. Sine wave generators உங்களுக்கு அதுதான் oscillators தான். Okay, Wien bridge oscillator, RC phase shift, and also you have seen when you studied in your first unit, when you referred in Millman textbook, many of you saw the circuit only using operational amplifier, not using BJT. BJT was preferred next. In the beginning, you had only op-amp circuit. Op-amp circuit use பண்ணி தான் நிறைய textbooks explanations இருக்கும். Wien bridge RC phase shift. That is nothing but your sine wave generator. Okay, and square wave generation you have two things, that is monostable multivibrator and astable multivibrator. Monostable na உங்களுக்கு வந்து ஒரு stable state இருக்கும், astable na ரெண்டு stable states இருக்கும். Monostable ல ஒரு stable state ஒரு temporary state இல்லனா ஒரு quasi stable state unstable state. Okay, monostable ல என்ன ஸ்பெஷல் என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, என்னால என்னோட அவுட்புட் சிக்னலோட டைம் டியூரேஷனையும் ஃபிளெக்சிபிளா நான் அதை வந்து இது பண்ணிக்க முடியும். எவ்வளவு டியூரேஷன்ல அந்த ஸ்டேட்ல அது இருக்கணும், அது வந்து டிசைன் மூலமா என்னால மாத்த முடியும். Okay, so I can change the time duration and accordingly I can use so for various applications. இதே astable எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு stable state and I don't need any input. That is the advantage in case of astable. So first we'll go through astable multivibrator, then we'll move towards monostable multivibrator. Okay, so this is the circuit of astable multivibrator. So once again you should remember that monostable na ஒரு stable state, ஒரு temporary, ஒரு unstable state. Astable na ரெண்டு stable states இருக்கும். Okay, and for astable multivibrator you need not give any kind of input to the circuit. Input கொடுக்க வேண்டாம். நீங்க input கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி இது ஒர்க் பண்ணும், ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்மித் ட்ரிகர்லயே நம்ம பார்த்துப்போம். 4 and 7 நம்ம கொடுக்க போற VSAT அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட மொத்த ஆபரேஷனுமே நடக்க போகுது. 4 and 7ல கொடுக்குற VCC plus V saturation minus V saturation அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஃபுல் ஆபரேஷன் நடக்கும். Okay, so this is your astable multivibrator or square wave generator, also called as free running oscillator. Okay, free running oscillator. Okay, so the circuit shown here is exactly similar to your Smith trigger. Okay, extra the feature, extra one component that is added here is
capacitance. Inputல negative inputல inverting inputல ஒரு capacitance add பண்ணிருக்காங்க. Apart from that, instead of இப்போ ஒரு Schmitt trigger எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன circuit இருந்தது? Instead of that capacitance, you had the input being given there, and you did not have any capacitance there. Okay, so normally ஒரு Schmitt trigger operation என்ன? So உங்களுக்கு வந்து through voltage divider, from the output V0, a portion of voltage will be given back as V reference. Okay, so Schmitt trigger is also basically a inverting comparator in which positive feedback is employed to generate your reference voltage. அவ்வளவுதான். Okay, so அதுல நமக்கு என்ன கண்டிஷன் இருந்தது? V1 greater than V reference அப்படின்னா output switch ஆகும். அதே மாதிரி V1 less than V reference அப்படின்னாலும் switches from negative to positive. So same kind of operation is going to happen here. Extra ஒரு capacitance. Okay, so this is your circuit. Okay, if you see the circuit, so one thing you should understand here also, negative terminal எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு normal closed loop operation to establish a closed loop operation of your operational amplifier, ஒரு feedback resistance கொடுத்திருக்காங்க, அது வழியா உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் போகுது. அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாருங்க, அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கு, பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருக்கு. என்ன உங்களுக்கு அந்த இடத்துல போகும்? V0 ல இருந்து a part of voltage through voltage divider will go into your positive terminal as V reference, that is R2 by R1 plus R2 into your V0 output voltage at that instant. Okay, so in Schmitt trigger itself, with what voltage we started? So initially ஒரு operational amplifier open loop condition ல இருக்கும்போது maximum output என்னவா இருக்கும்? Plus V saturation. Okay, so ஒரு operational amplifier open loop ல operate ஆகும்போது நீங்க feedback கொடுக்கல அப்படின்னா maximum output எவ்வளவா இருக்கும்? Plus Vsat. So இப்போ plus Vsat தான் உங்களுக்கு outputல இருக்கு. Let us start with assuming your output to be plus V saturation. Okay, so now what happens? Okay, so this is so any doubts in circuit? Exactly, it is similar to Schmitt trigger, except that capacitance is alone being added and input has been removed. Okay, so on the இடத்துல the voltage at your negative terminal or inverting terminal due to capacitance or the charge in your capacitance will act as your input. அவ்வளவுதான், இன்புட்ங்கிறது அதுதான். அதே கண்டிஷன் தான் இங்கே. V greater than V reference ஆ, V less than V reference ஆன்னு பார்த்துட்டு accordingly switching happens. Okay, so let us see how that voltage will get generated or how that voltage can be justified here. Okay, இப்போ output terminal V0 is at plus V saturation. Why is it in plus V saturation? ஒரு op amp open loop condition ல இருக்கும்போது எப்படி ஆபரேட் ஆகும்? Maximum output வந்து plus V saturation ஆ இருக்கும். Okay, without any feedback, your op amp swings from plus V saturation to minus V saturation. So initially நீங்க வந்து plus V saturation consider பண்றீங்க. Okay, and I told you why it swings from plus Vsat to minus Vsat also. Okay, ஒரு normal open loop operationல plus Vsat to minus Vsat ஏன் வருது, அதோட calculations எல்லாம் நீங்க previously பார்த்தாச்சு. Okay, so now you assume that your output terminal is at plus Vsat. Okay, now what happens in your inverting and non-inverting term? So ஒரு negative feedback மூலமா inverting terminalல உங்களுக்கு வந்து feedback resistance மூலமா V saturation is moving towards your inverting terminal. இதே output pointல இருக்கிற Vsat positive feedback மூலமா voltage divider மூலமா உங்களுக்கு வந்து beta V saturation, that is V reference non-inverting terminal குள்ள போகும். Okay, so hope you can see the diagram. Don't use I mean, for easy understanding, I have just given a diagram or a normal very simple flow diagram, but when you write, please write in theory form. Okay, so now what happens? So when I give my inverting terminal ku na feedback வந்து plus V saturation கொடுக்கும்போது immediately capacitance will start getting charged towards plus V saturation. Okay, இப்போ capacitance charge ஆயிட்டே வரும். இப்போ capacitance charge ஆயிட்டே வரும்போது V saturation பெருசா, beta V saturation பெருசா? V saturation 12 volt அப்படின்னா R2 by R1 plus R2 into V saturation will be partial, it will be lesser. Yeah, so once it reaches a particular beta V sat, illena V reference, okay, your inverting terminal is going to cross my reference. V1 greater than V reference ஆகும்போது.
Hope you understand. You see the diagram. So here I am giving V reference. இந்த இடத்துல V reference வந்து நான் கொடுக்குறேன். இங்க வந்து V saturation வந்து இங்க போய் சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கும் இந்த கெபாசிட்டன்ஸ்ல. Okay. So suppose let me say my beta V sat, அதாவது R2 by R1 plus R2 into 12 volt. Let me say 12 volt. Will be around 8 volt. Okay, 8 volt. Now your capacitance will start getting charged towards V set. இங்க வந்து 12 volt இங்க போகுது அப்படின்னா it will start getting charged. So ஒரு 5 volt 6 volt வரைக்கும் there will be no problem because your V1 remains lesser than V reference. இங்க 8 இருக்கு, இங்க 6 இருக்குன்னா no problem. Once it reaches 6 volt here, 8 volt here, what happens? Once it crosses, what happens? Your V1 is greater than V reference. So as per your split trigger principle, your output will get switched to minus V saturation. Okay, so this is how normally first switching happens. ஒரு switching இப்படிதான் நடக்கும். இப்போ minus V sat போயிடுச்சு, திரும்ப என்ன ஆகும்? Normal again the same condition. இந்த இடத்துல minus V sat இருக்கு. Your capacitance will start getting discharged or it will start getting charged towards your negative voltage. Okay, so your capacitance will start getting discharged. At the same time, here you will have minus beta V sat. Okay, திரும்பவும் whenever the charge over your capacitance it is more negative than your V reference, the next switching happens over to plus V saturation. Okay, and the cycle will repeat again and again frequently. Continuously உங்களுக்கு வந்து இந்த cycle வந்து repeat ஆயிட்டே இருக்கும். Okay, so very simple. The circuit is similar to Smith trigger and I have no input given in my inverting terminal. So normal or Smith trigger ku inverting terminal input non-inverting terminal reference reference வந்து it will be generated it will be not generated through external circuit. It is being given from given via positive feedback from output voltage through a voltage divider. So same thing happens here. Okay, இப்போ நார்மலா first open loop conditionல maximum output V saturation is obtained and from that V saturation your from here V saturation goes into your inverting terminal through R and from here your V saturation goes into non-inverting terminal via R1 and R2. So a ratio of V saturation, that is beta V saturation, will go into your inverting non-inverting terminal. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல V saturation போகுது அப்படின்னா it starts getting charging, full charge ஆக ஆரம்பிக்கும். Once it reaches and once it goes beyond beta V saturation or V reference, the switching happens to minus V sat. Minus V sat ஆகும்போது என்ன ஆகுது? Again the capacitance will start getting discharged or in other terms it starts getting charged towards your minus V saturation. Okay, so here I have minus beta V saturation. So if this becomes more negative than this one, obviously the next switching happens. Okay, so this keeps repeating again and again, resulting in your waveform. So any doubts in this? So this is the principle of working, how it works. So any doubts? Shall we move towards the next, that is waveform. If you see the waveform more clearly, you will be able to understand. So this is your waveform. Okay, so இதுல என்ன நல்லா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா தெரியணும் அப்படினா you should be able to understand the maximum peak to peak value and beta V set and minus beta V set. So இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இதுல இருந்து கொஞ்சம் இந்த circuitல இருந்து slight deviation will make your circuit into monostable. Okay, fine. So now what happens? Initially your output. So this is your charging and discharging. Okay, this is your voltage at your capacitance voltage. This is capacitance voltage. So whenever first point it is getting charged till beta V sat charge ஆகுது. beta V sat reach ஆன உடனே beta V sat ங்கிறது என்னது? ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ். இது ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்த உடனே இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ஸ்விட்சிங் நடக்குது. Okay, so your output is getting switched from
plus V saturation to minus V saturation. அடுத்து இது திரும்ப discharge ஆகுது. discharge எவ்வளவு தூரம் discharge ஆகுது? minus V beta V sat, அதாவது minus V reference. இந்த இது வரைக்கும், இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து வருது. இதை கிராஸ் பண்ண உடனே once it is becoming more negative than this, immediately switching happens towards your plus V saturation. output plus V saturation போயிடுச்சு அப்படின்னா capacitance வந்து discharge ஆகாது, திரும்ப சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். So again your capacitance is getting charged, again discharged. So this is getting repeated again and again and again. Okay, so this equation, how it is being derived, I will show it in a PDF. Okay, so any doubts in this till now? Either waveform or how your working principle, any doubts in circuit or anything like that? So shall we proceed towards your derivation? Very simple derivation, it's nothing complicated. Yes, anyone, any doubts? Yes. Yes, can someone reply or confirm that I can move towards derivation? Yes, can you hear me? Okay, fine. So now what we are going to do, we are going to see, this is the derivation to derive your time constant. Okay, so first we'll be writing your the voltage across your capacitance. Okay, as a function of time it will be being written. General solution equation solluvom idu. Okay, so voltage across your capacitor as a function of time, how can you write that? This is your general solution equation. Vf plus Vi minus Vf e power minus t by Rc. Okay, so Vf will be your final value, Vi will be your initial value, okay, and t will be your time, Rc time constant. Okay, so இப்போ உங்களோட கெபாசிட்டன்ஸ்ல இனிஷியல் வோல்டேஜ் என்னது, ஃபைனல் வோல்டேஜ் என்னது? உங்க கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், உங்களோட இனிஷியல் வோல்டேஜ் வந்து மைனஸ் பீட்டா வி சாட், லோவஸ்ட் பாருங்க. Vf மேக்ஸிமம் எவ்வளவு போகும், பிளஸ் வி சேச்சுரேஷன். மேக்ஸிமம் உங்களோட கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு சார்ஜ் ஆகலாம், பிளஸ் வி சாட். உங்களோட மினிமம் கண்டிஷன் டு facilitate your switching, that is your minimum beta V sat is one such voltage to make switching happen, but minimum எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா minus beta V sat. Okay, so your final value or maximum value will be plus V saturation and your initial value will be minus beta V sat. Okay, so if you substitute, now if you substitute, you will be getting V sat plus minus beta V sat minus V sat into e power minus t by Rc. Okay, now if you simplify, you will be getting this equation. So negative V sat வெளியேடுங்க, minus beta V sat வெளியெடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 plus beta ன்னு வரும். நார்மலா V sat வெளியெடுத்தீங்கன்னா beta minus 1 ன்னு வரும். Okay, for obtaining the equation, minus V sat will be taken outside as a common term. Okay, at time is equal to t1. உங்க கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்சிங் எப்ப நடக்குமோ அந்த இடத்துல வந்து t1 மார்க் பண்ணிருப்பாங்க. Let us see that also. See, whenever your switching happens, அதாவது உங்களோட கெபாசிட்டன்ஸ் இனிஷியலா சார்ஜ் ஆகுது, உங்க கெபாசிட்டன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்ல பிளஸ் பீட்டா வி சேச்சுரேஷனுக்கு மேல போகுது இல்லையா, அப்பதான் அந்த ஸ்விட்சிங் நடக்கும். ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம வந்து t1 சொல்றோம். ஸோ t1 is nothing but time at which your first switching happens. Okay, so at t1 what happens, உங்களுடைய கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து அது மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் எவ்வளவு சார்ஜ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டா வி செட்ல இருக்கும், இல்லைன்னா வி ரெஃபரன்ஸ்ல. ஓகே, so that will be substituted again here. So Vc of t1 is equal to, okay, again the same thing will be substituted, same substitution, final value V saturation, initial value minus beta V saturation. Vc of t1 க்கு பதிலா மட்டும் plus beta V sat போடுங்க. ஏன்னா ஸ்விட்சிங் நடக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கெபாசிட்டன்ஸ்ல இருக்கிற சார்ஜ் வந்து பீட்டா வி சேச்சுரேஷன். ஓகே, நவ் இஃப் யூ டேக் காமன் டேர்ம் வி சேச்சுரேஷன் அவுட் சைட், வி சேச்சுரேஷன் will get cancelled on both sides.
can see V saturation getting cancelled on both the sides. Okay, now beta is equal to 1 minus 1 plus beta e power minus t1 by rc. Okay, take 1 to other side, multiply by negative sign. You'll be getting 1 minus beta is equal to 1 plus beta e power minus t1 by rc. இப்போ ரெண்டு சைடுமே log எடுக்கலாம். டேரக்டா log எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, ரெண்டு சைடு log எடுத்து e power வந்து கேன்சல் ஆச்சு அப்படினா you'll be getting t1 is equal to, and since there is a negative sign here, okay, so if that is multiplied on both sides, you'll be getting 1 plus beta by 1 minus beta. So t1 is equal to rc ln 1 plus beta by 1 minus beta. இப்போ t1 ன்றது என்னது, வெறும் ஒரே ஒரு ஸ்விட்சிங், அதாவது பிளஸ் v sat ல இருந்து மைனஸ் v sat க்கு போன ஸ்விட்சிங் மட்டும் தான் நீங்க t1 ல சொல்றீங்க. அப்போ மொத்த சைக்கிள், ஹோல் சைக்கிள் ஒரு ஸ்விட்சிங் டோட்டலா நீங்க வந்து அந்த pulse எடுக்கணும் அப்படின்னா then t1 is time period only one switching, so total time period is equal to 2 into t1. okay, so t1 ன்றது உங்க கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். so t1 ன்றது ஒரு ஸ்விட்சிங் தான், அதாவது ஒரு பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் போற டைம் தான் t1. எனக்கு வந்து ஃபுல் டைம் பீரியட் வேணும், ஓகே, ஃபுல் பல்ஸ் டைம் வேணும் அப்படின்னா then I have to go for 2 into t1, that is 2 into rc ln 1 plus beta by 1 minus beta. okay, so they would have substituted r1 r2 equal இருந்தா எப்படி உங்களுக்கு இருக்கும், r1 is equal to so and so ratio of r2, what happens? okay, depending upon that frequency calculation will be done, that's it. okay, so the main thing is you should know how to derive your time period for one transition and time period for the total pulse t. t1 is for one transition, t is for the total time, complete time period on the other. okay, based upon your general solution equation, or you will be considering the voltage across your capacitance, that is input voltage with respect to time. Fine, so any doubts in this? Similar derivation or similar kind of procedure will be followed for your monostable 2. இதே தான் திரும்ப அங்க பண்ண போறீங்க. எக்ஸ்ட்ரா வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் எப்படி கொண்டு போக போறோம், அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா. So any doubts in this? Should I repeat? Yes, should I repeat once derivation? Any doubts? Okay, so I'll repeat once. So first, if you see your the voltage across your capacitance, okay, so உங்களோட இன்புட் தான் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம் with respect to time we are going to write using general solution equation. So first இருக்கிற equation இருக்கு இல்லையா, இந்த equation, so this is the general solution equation. So first usually இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா v0 is equal to vf plus vi minus vf into e power t by rc தான் இருக்கும். நம்ம வந்து இப்ப இங்க கெபாசிட்டர் வந்து எழுத போறோம், கெபாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி எழுத போறோம். அதனால vc of small t is equal to vf plus vi minus vf e power minus t by rc. okay, so now what is vf and what is vi? vi ங்கிறது இனிஷியல் வேல்யூ, vf ன்றது ஃபைனல் வேல்யூ. கிராஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் வேல்யூ ஆர் மினிமம் கெபாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் பீட்டா வி செட். ஓகே, மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து உங்க கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணக்கூடியது பிளஸ் வி சேச்சுரேஷன் வரைக்கும் உங்க கெபாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம். ஓகேயா, சோ மினிமம் மைனஸ் பீட்டா வி செட். இனிஷியல் வேல்யூன்றத என்ன ஏன் பீட்டா வி செட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா when your second switching happens மினிமமா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் கீழே போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா as per graph மைனஸ் பீட்டா வி செட் வரைக்கும் போகும். ஓகேயா, தட் இஸ் மைனஸ் வி ரெஃபரன்ஸ். E1 less than V reference. V reference reach ஆன உடனே switching ஆயிடும். ஓகேயா, so that is your initial value. இப்போ இந்த ரெண்டையும் substitute பண்ணீங்கன்னா in your equation you'll be having Vc of t is equal to V sat plus minus beta V sat minus V sat e power minus t by rc. இப்போ இதுல வந்து minus V saturation அப்படியே வெளியிடுங்க.
அப்போ வந்து 1 plus beta ஓகேயா மைனஸ் vsat வெளிய எடுத்தீங்கன்னா 1 plus beta e power t by rc இருக்கும் ஓகேயா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்மால் டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்க ஓகேயா இப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அட் டைம் t1 கிராஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா t1ன்றது எந்த இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when your first switching happens அதாவது கெபாசிட்டன்ஸ்ல உள்ள சார்ஜ் கெபாசிட்டன்ஸ் சார்ஜ் ஆயிட்டே இருக்கு கெபாசிட்டன்ஸ்ல உள்ள சார்ஜ் வந்து once it is greater than your beta vsat it is at that instant of time your time is given as t1 okay so I'll show in the graph so this is your t1 கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆயிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ சார்ஜ் ஆயிட்டே இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல பிளஸ் vsat ரீச் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேல போனாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்விட்சிங் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த டைம் t1 okay so that is the time t1 so at t1 what is your capacitance charge maximum எவ்வளவு சார்ஜ் ஆயிருக்கும் plus beta vsat again okay so அதுதான் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க so இந்த ஈக்குவேஷன்ல vc of t okay if you substitute as vc of capital t1 ல என்ன சார்ஜ் இருக்கும் plus v saturation beta v saturation so that is what is being given here okay yeah so that is what is being given here okay so plus beta vsat is equal to vsat minus vsat into 1 plus beta e power minus t1 by rc okay இப்போ இங்க வந்து vsat மட்டும் காமனா வெளிய எடுத்து ரெண்டு சைடு கேன்சல் பண்ணுங்க இங்க vsat வெளிய எடுத்தீங்கன்னா 1 minus 1 plus beta e power minus t1 by rc இங்க வந்து plus beta vsat ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு அப்படினா you'll be getting beta is equal to 1 minus 1 plus beta e power minus t1 by rc okay so now you take your plus 1 to the other side minus 1 plus beta minus 1 plus beta you'll be getting again multiply by negative sign on both sides you'll be getting 1 minus beta by 1 plus beta if you take this term to the other side இப்போ ரெண்டு சைடும் log எடுங்க இல்ல ln எடுங்க அப்போ e power வந்து கேன்சல் ஆகும் ஓகேயா கேன்சல் ஆச்சுன்னா again minus t1 தான் இருக்கும் அப்போ நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் சைன் ரிமூவ் பண்றதுக்காக இந்த சைடு நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா you'll be getting 1 plus beta by 1 minus beta கிடைக்கும் ஓகேயா so t1 is equal to rc ln 1 plus beta by 1 minus beta okay so now t1 is time at which one transition happens அதாவது மேக்ஸிமம் பிளஸ் vsat ல இருந்து மைனஸ் vsat க்கு தான் வேவ் ஃபார்ம் ஸ்விட்ச் ஆயிருக்கு மைனஸ் vsat ல இருந்து மறுபடியும் பிளஸ் vsat க்கு போகணும் அப்படின்னா இன்னொரு டைம் t1 தான் இப்போ இந்த இடத்துல you should note that since this is two stable states ரெண்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ங்கிறதுனால நீங்க வந்து 2 into t1 சிம்பிளா எழுதிடலாம் இதே மோனோஸ்டேபிள் மல்டிவைப்ரேட்டர் போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேபிள் ஒரு டெம்பரரி ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அங்க வந்து இப்படி நீங்க எழுத முடியாது okay so here it is astable so I can easily say that I have two stable states okay so the time period I can simply directly justify it as 2 into t1 okay ஆனா மோனோஸ்டேபிள பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நீங்க சிம்பிளா எழுத முடியாது because two states are different okay so ஒரு டிரான்சிஷனுக்கு t1 அப்படினா ரெண்டு டிரான்சிஷனுக்கு உங்களுக்கு வந்து 2 into t1 so that is what is being given okay so 2 into rc ln 1 plus beta by 1 minus beta so this is how you normally calculate your time period for your astable multivibrator fine okay so now can we move towards the next one is few people asked to repeat I have repeated so உங்களுக்கு டெரிவேஷன்ல வர்ற அந்த ஈக்குவேஷனை தான் இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல இப்ப எழுதிருக்காங்க I think you can understand now vsat into 1 minus 1 plus beta e power minus t by rc okay so this is what we obtained in derivation fine so next is here monostable multivibrator or you can also call it as time delay circuit or gating circuit okay because your in the beginning itself you have seen ஒரு monostable multivibratorல என்னோட triggering pulse மூலமா என்னால அவுட்புட் சர்க்யூட்டோட டைம் பீரியட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் so time delay circuitவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா and because I am able to generate the unstable state of my own desire எனக்கு ஏத்த மாதிரி டிசைனுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் மாத்திக்கணும் அப்படிங்கறதுனால அது ஒரு கேட்டிங் சர்க்யூட்டா யூஸ் பண்ணலாம் இன்புட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய இடத்துல
Okay, yeah. Okay, so now this is a circuit. You can see the circuit. So what are all the similar characteristics you have in line with your race table, and what are the new features you have? என்னென்ன புதுசா இருக்கு, என்னென்ன அப்படி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு an addition to V reference using voltage divider, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வோல்டேஜும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலுக்குள்ள போகுது. என்ன என்ன போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you can see there is a small circuitry here. Okay, so a differentiator. So this will be called as a differentiator. Okay, so this RC acts as a differentiator. Okay, this input trigger pulse will be given here. Negative input triggering pulse will be given here. Negative pulse தான் input triggering pulse கொடுக்குறாங்க இந்த இடத்துல. Okay, so this is the input signal being given across RC network here. Okay, so output வந்து உங்களுக்கு வந்து spikes வரும், negative spikes வரும். Okay, and the negative spikes வந்து it will be sent via a diode. Okay, so this diode will not consider any positive spike. Diode direction பாருங்க. Okay, diode direction பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் anode cathode உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, cathode first anode next இருக்கு. Okay, so negative spike மட்டும் allow பண்ணும், positive spike allow பண்ணாது. அதுக்கு தான் அந்த diode. Okay, so R4C4 will be called as a differentiator. This one will be called as a differentiator. நீங்க கொடுக்கிற input வந்து negative pulse ஆ இருக்கும். இது வெளியே வரும்போது negative spikes ஆ வெளியே வரும். Okay, இந்த negative positive and negative spikes இருக்கும். Okay, இந்த positive and negative spikesல எனக்கு negative மட்டும் தான் வேணும். Okay, so using a diode, reverse bias diode, I'll be giving here out of which I'm getting only negative. Negative மட்டும் எனக்கு வெளியே வரும். So இதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், V1 ன்னு சொல்றோம். Okay, this is called as V1. Meanwhile, again the same normal ஒரு op amp start பண்ணும்போது open loop ல start பண்ணி plus V saturation வெளியே வருமா output. அந்த plus V saturation ல இருந்து a ratio of your voltage will be taken across your non-inverting terminal. அது என்னது, beta V sat. பீட்டாங்கிறது என்னது, R2 by R1 plus R2. Okay, so ultimately you will have two components getting inside your non-inverting terminal, that is beta V sat plus minus V1. Why minus V1? It is negative spike. Okay, so this is in case of your negative. Positive அதே தான், திரும்பவும் ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அது அப்படியே கொடுக்குறீங்க, ஒரு கெபாசிட்டன்ஸ் இருக்கு. In addition you have a clamper. Okay, that is diode. Okay, why I name it as a clamper? The diode is used for clamping your capacitance to 0.7 volt. Okay, இப்போ capacitance ஒரு particular voltageல இருக்கு அப்படின்னா அதோட DC லெவல்ல ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு தான் அந்த diode D1. The diode D1 வந்து it is nothing but it is used to clamp your capacitance voltage, capacitance charge to 0.7 voltage. Okay, so hope you understood the circuit. Any doubts in this? Any doubts? So A stable பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மித் ட்ரிகரும் அதுவும் ஒரே சர்க்யூட் தான். எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு கெபாசிட்டன்ஸ், you can replace the input of Smith trigger by a capacitance. Okay, monostable பொறுத்த வரைக்கும் immediately when you have a monostable in your mind, always remember input triggering pulse has to be given. Or triggering pulse உள்ள கொடுக்கணும், that should be coming in your mind. Okay, so that is given into your non-inverting terminal. Okay, so and in addition to a capacitance in inverting terminal, you have a diode. So diode எதுக்கு அந்த diode, why D1 is used? It is used to clamp, okay, your capacitance voltage. இப்போ capacitance வந்து ஒரு particular amountல charge ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த D1 வந்து it will clamp that voltage to positive clamp பண்ணும். Okay, மேல ஷிஃப்ட் பண்ணிரும், 0.7 வோல்ட்க்கு வந்து DC லெவல் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும். Fine. So any doubts in this? Shall we proceed? Yes? Any doubts? Yes, can someone reply? Okay, fine. So now if you see, okay, so the first point to remember, if you see the circuit, first circuit explain பண்ணும்போது என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா,
என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத you should remember. So I told you D1 is used for clamping your capacitance voltage to 0.7 volt. Okay, and what about your R4C4? R4C4 will act as a differentiator for negative triggering input pulse. Okay, so அந்த பல்ஸை வந்து நீங்க வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பைக்கா வெளியே வரும், நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஸ்பைக்ஸா வெளியே வரும். அந்த நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஸ்பைக்ஸ் வந்து டயோடு ரிவர்ஸ் பயாஸ் டயோட்ல உள்ள கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டயோடோட கேத்தோட் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, ஆனோட் தான் அதுக்கு அடுத்து இருக்கு. ஓகே, அப்போ வந்து பாசிட்டிவ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது, நெகட்டிவ் மட்டும் அலோ பண்ணி விடும். ஓகே, அந்த பாசிட்டிவ் வந்து தள்ளி விடுறதுக்கு தான் டு மேக் யுவர் சர்க்யூட் டு சென்சிட்டிவ் ஒன்லி டு யுவர் நெகட்டிவ் பல்ஸ், diode D2 is used. Okay, and the next point is, just like other circuits, always consider your consider this as inverting comparator. So inverting terminal இருக்கிறது input, non-inverting terminal இருக்கிறது reference. Okay, so inverting terminal என்ன இருக்கும்? Just so what happened in A stable? You had plus V saturation moving towards your inverting terminal. இல்லையா, ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க. ஸோ அது மூலமா தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது. அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும். நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல்ல ஏ ஸ்டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருந்தது, வி ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் உள்ள போச்சு. இங்க வந்து வி ரெஃபரன்ஸ் ஆர் மைனஸ் பி பிளஸ் பீட்டா வி சாட் கூட இன்னொரு வோல்டேஜ் உள்ள போகுது, என்னது நெகட்டிவ் ஸ்பைக்ஸும் உள்ள போகுது. ஓகேயா, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் given in this equation. பீட்டா வி சாட் பிளஸ் மைனஸ் வி ஒன். Okay, beta V sat plus minus V1. So you see the diagram also I have given. So diagram லே பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல plus beta V sat minus V1 இருக்கும், இங்க என்ன இருக்கும் 0.7, maximum 0.7 இருக்கும். இப்போ ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க V saturation இருக்கு, it will start getting charged. Okay, I'm going to clamp my capacitance voltage to maximum 0.7. இங்க வந்து இன்னும் கம்மியா தான் போகும். இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு வி சேச்சுரேஷன் 12 வோல்ட் இருந்ததுன்னா பீட்டா வி சாட் ஒரு 8, இப்போ V1 இன்னும் அது கம்மியாகும். ஓகே, இட் இஸ் மினிமம் வோல்டேஜ் ஒன்லி, இன்னும் கம்மி பண்ணிட்டே தான் போகும் இந்த V1. ஓகே, ஸோ நவ் நார்மல் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ V ரெஃபரன்ஸ் less than V1 or V1 greater than V reference. V1 greater than V reference அப்படின்னா என்ன ஆகும், பிளஸ் V sat இருந்து மைனஸ் V sat ஸ்விட்ச் ஆகும். Hope you understand. This is your V1 or V input. This is your V reference. Okay, V1 greater than V reference na enna agum? Obviously, you will have switching. Okay, so switching from maximum to minimum. So this is your waveform. Okay, this is your pulse. Okay, triggering pulse. Okay, so initially your diode voltage, that is capacitance voltage, is at 0.7. Zero irukadhu, 0.7 le da irukum. Once in the negative pulse, once it is coming into picture, and once your 0.7 வந்து cross பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, here if you see the waveform, it starts moving towards minus V saturation. இந்த minus V saturation, ஓகேயா, ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வந்து கிடைக்கும். இது ஸ்டேபிள், இது வந்து அஸ்டேபிள். இந்த அஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம். எப்படி மாத்திக்கலாம், அதாவது அந்த டியூரேஷன் நம்மளால மாத்த முடியும். எப்படி மாத்த முடியும், இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் கிளாம்பிங் வோல்டேஜ் வச்சு மாத்தலாம். யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் V1 அக்கார்டிங்லி. யூ கேன் ஹேவ் யுவர் T either larger or either smaller. ஏதாவது சேஞ்ச் வந்து ஆல்டர்னேட்டா என்னால பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இனிஷியலி மை கெப்பாசிட்டன்ஸ் வோல்டேஜ் ஓகே 0.7, இந்த நெகட்டிவ் பல்ஸை விட அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, இந்த நெகட்டிவ் பல்ஸை விட இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே, once your condition V1 greater than V reference is approved, then satisfy ஆன உடனே என்ன ஆகும், இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அவுட்புட் வந்து it will switch from plus V saturation to minus V saturation. இது பாருங்க, இது எவ்வளோ it will move towards, it will discharge or it will charge towards your minus V saturation again. Okay, so once it is becoming closer to minus beta V sat, that is, see the diagram, you can understand. So first உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, once this is reached or once your capacitance is 0.7 வந்து இதை விட greater அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆன உடனேயே ஒரு ஸ்விட்சிங் நடக்குது. அந்த ஸ்விட்சிங் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவுட்புட் வந்து மைனஸ் V sat ஆயிரும். மைனஸ் V sat ஆச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். or in other terms, it starts getting charged towards your minus V saturation.
Okay, so next switching எப்போ நடக்கும் when the voltage in your inverting terminal is more negative than your V reference. Next switching happens. Okay, so that is what is being happen. இங்க தான் நடக்குது. ஒரு பர்టిక్యులர் இதுக்கு மேல இன்னும் நெகட்டிவ் ஆகுது. மைனஸ் பீட்டா விசெட்டுக்கு மேல இன்னும் நெகட்டிவா போறப்போ again your output switches to positive Vset and your capacitance starts charging again. திரும்ப சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது. Okay, so in the charging discharging time plays a major role and TP plays a very important role here. Okay, so your time T, the capital T வந்து இத வச்சு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். TP and capacitance. Okay, so one unstable and one stable state. Vsat தான் உங்களுக்கு stable state வரும். இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து unstable state. So one quasi stable and one stable state. So this is how your operation happens. Okay, your circuit operates in this way. So if your circuit is asked, first you should be able to write your circuit description. Okay, so எல்லா சர்க்யூட்டுக்கும் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் லூப்ல இருக்கிறப்போ மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் வந்து அவுட்புட் வந்து பிளஸ் வி செட்டா இருக்கும், அது எழுதுங்க. அதுக்கப்புறமா யூ எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி காம்பனன்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ். யூ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினல்ல அவுட்புட்ல இருந்து வி சேச்சுரேஷன் உள்ள போகுது. அந்த வி சேச்சுரேஷன் மூலமா தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு. கேபிட்டல் சி இஸ் கெட்டிங் சார்ஜ். Okay, and why diode here? Diode is used to clamp your capacitance charge to 0.7 volt. அதோட ஃபார்ம் வோல்டேஜ் தான் 0.7ல கிளாம்ப் பண்ணுது. ஓகே, அடுத்து நான் இன்வெர்ட்டிங்ல என்ன ஆகுது? நான் இன்வெர்ட்டிங்ல டிவைடர் சர்க்யூட் மூலமா ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் அவுட்புட் இஸ் பீயிங் ஃபெட் பேக் யூசிங் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் அஸ் V reference, that is beta Vsat. ஸோ இன்னொரு இந்த இடத்துல என்ன சர்க்யூட் இருக்கு? R4 C4ன்றது டிஃபரன்ஷியேட்டர். இங்கே தான் நான் இன்புட் ட்ரிகரிங் பல்ஸ் கொடுக்க போறேன். நான் யூஸ்வலாவே நான் நெகட்டிவ் பல்ஸ் தான் I give. Okay, so negative triggering pulse when I give. Okay, so what happens? You get both alternative positive and negative spikes. Okay, I need only negative spikes getting into my non-inverting terminal. அதனால நான் இங்க ஒரு டயோட் யூஸ் பண்றேன். இந்த டயோட் என்ன பண்ணும்? ரிவர்ஸ் பயாஸ் டயோட். அப்போ it will not allow positive spike, it will allow only negative spike. So இதுவும் இங்க தான் போகும். Consolidate the V reference minus V1. இதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கு. Okay, so just like normal inverting comparator, V1 greater than V reference அப்படின்னா, அதாவது V input greater than V reference அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஸ்விட்சிங் நடக்கும். ஸோ இங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு, 0.7 வோல்ட் கிளாம்ப் பண்ணி வர வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இங்க once your pulse is reaching here, obviously here your switching happens. Okay, so switching நடந்த உடனே இங்க மைனஸ் வி சேச்சுரேஷன் ஆயிரும். இங்க மைனஸ் வி சேச்சுரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா your capacitance starts getting charged towards minus Vsat. Okay, and அது மைனஸ் Vsat கம்ப்ளீட்டா கீழ வரைக்கும் போகாது. அது போறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இடத்துல இந்த டெர்மினல் வந்து இதை விட நெகட்டிவ் ஆகும்போது again switching happens. Alternatively this happens. Okay, so in this circuit the advantage, disadvantages, the complexity and advantages, you can easily change your time period T with respect to circuit considerations, design consideration use பண்ணி என்னால ஈஸியா டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அது மூலமா தான் இதோட அப்ளிகேஷனே இருக்கு. டைம் டிலே சர்க்யூட்டாவும் கேட்டிங் சர்க்யூட்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். Okay, so this is your waveform. The first waveform shows your triggering pulse, input triggering pulse. The second waveform shows your capacitance voltage or diode voltage. Okay, then the third waveform shows your output. Any doubts in this? Any doubts? Yes, shall we move towards the derivation? Okay, derivation, அதே டெரிவேஷன் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போறீங்க. அதே ஜெனரல் சொல்யூஷன் ஈக்குவேஷன் V0 is equal to Vf plus Vi minus Vf e power minus T by RC. Okay, so இதே தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போறீங்க. இங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, உங்களோட Vf, that is your minus V saturation, and Vi is equal to diode forward voltage. Okay, again capacitance தான் எழுத போறீங்க. Okay, so அந்த capacitanceல உங்களுடைய final voltage will be minus V saturation and your initial voltage உங்களுக்கே தெரியும். ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு diode வந்து it is clamping the capacitance voltage to 0.7. So Vi is nothing but Vd and final will be your minus Vsat. You can see the graph again.
Okay, so minus vsat plus vd plus vsat e power minus t by rc. திரும்பவும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போறீங்க. இங்க இப்ப small t இருக்கு. At capital T, what is your vc? That is minus beta vsat. இந்த இடத்துல நீங்க வந்து minus v saturation தான் எடுத்துக்கீங்க. The reason is you have only one stable state. Okay, the unstable state and the quasi stable state வந்து minus v saturation. So the final value is taken as minus v saturation. இதே நீங்க வந்து A ஸ்டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இருந்தது. இட் ஆசிலேட்ஸ் பிட்வீன் பிளஸ் விசாட் அண்ட் மைனஸ் விசாட். பிளஸ் விசாட் தான் நம்ம எடுத்தோம். இங்க அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அங்க வந்து one time you have calculated t and finally you calculate total time period as 2 into t1. இங்க அப்படி கிடையாது. ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு தேவை என்னது, அந்த ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் எவ்வளவு தூரம் அந்த டைம் பீரியட் t வந்து இருந்தது. To calculate that pulse width only you are going to derive. So don't confuse between astable and monostable this derivation. என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்க வந்து you have your one unstable state. Okay, அதுக்கு தான் கால்குலேட் பண்றீங்க. அப்ப அதுக்கு வந்து v final எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா minus v saturation தான் எடுத்துக்கணும். Okay, so minus v saturation is being taken here. Okay, so at time t is equal to t, see the waveform t is இந்த t ங்கறத சொல்றாங்க. So இந்த time periodல what is your capacitance voltage? Minus beta vsat. Okay, so minus beta vsat is equal to, again substitute the same here, minus vsat plus vd minus vd plus vsat e power minus t by rc. Same way, if you take the common terms out and if you simplify, you will be getting t is equal to rc ln 1 plus vd by vsat by 1 minus beta. அதே மாதிரி தான் simplify பண்ணனும். Okay, vsat காமனா வெளிய எடுங்க. Okay, and once you take the common terms outside, cancel your vsat. Okay, take the other terms other than e power term எல்லாத்தையும் unset கொண்டு போங்க. Then you can take log on both sides. Log எடுத்தீங்க அப்படின்னா e power வந்து cancel ஆயிரும். அந்த நெகட்டிவ் minus t ங்கறது பிளஸ் ஆ மாத்துறதுக்கு நெகட்டிவ் சைனால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Finally you will be getting t is equal to rc ln 1 plus vd by vsat by 1 minus beta. Fine. Beta already you know, R2 by R1 plus R2, voltage divider. Okay, so this is your pulse with T of monostable multivibrator. So one thing you should always remember, ரெண்டுக்குமே ஒரே ஜெனரல் சொல்யூஷன் ஈக்குவேஷன் தான். என்ன நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அங்க நீங்க கால்குலேட் பண்றது ரெண்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். ஓகே, ஒரே மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். இங்க அப்படி கிடையாது. ஒரு ஸ்டேட் மட்டும்தான், ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் மட்டும்தான், ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். Okay, so அதுக்கு vf and vi எழுதும்போது careful. vi ஞாபகம் வச்சுக்கிறது easy. Already you know initial voltage that is present in your capacitance is you are going to clamp that capacitance charge to 0.7 using your diode D1. So vi is equal to vd and vf is equal to minus v saturation. Okay, so இந்த time period முடியற வரைக்கும் அப்படினா minus v saturation. Yes, and maximum or the charge held by your capacitance at t or during t will be minus beta vsat. இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும், இந்த t முடியற வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா minus beta vsat. minus beta vsat வரைக்கும் தான் போகும். vsat வரைக்கும் அது போக முடியும், ஆனா minus beta vsat வரைக்கும் போகும். Once it crosses it, the next switching happens. So if you see the waveform and write your vi and vf values, you will not get confused. Okay, so any doubts in this? Should I repeat or any clarification? Okay. Any clarification? Final one point alone is there, that is your design consideration. Your TP should be lesser than T. TP ன்றது என்னது, உங்களுடைய input triggering pulse கொடுக்குறீங்கல்ல அதோட pulse width. ஓகேயா? T ங்கிறது என்னது, நீங்க ஜெனரேட் பண்ற unstable state. அந்த unstable state உடைய T, time period T.
Okay, yeah, நீங்க design considerationல இது எப்பவுமே you should remember your TP has to be lesser than T for efficient monostable multivibrator. Okay. So any doubts in this? Should I repeat anything? Yes. Okay.